samala jule tidring ata second digestive gland liver bo continue chuenle ngan me video na ngati kho structure lobes sam yutkya and kho position diaphragm me yoga abdominal cavity na yutkya zar karbo sirpile tidring ata tena wo continue chona Tening atachi zertiduk the hepatic lobules are the structural and functional units of liver, which has the hepatic cells arranged in the form of cords. Tingata hepatic lobules po liver is structural nang functional unit ino. Okay. Then inna hepatic lobules kuni nang kuachi tuglo hepatic cells kaulangati hepatocytes ang zerno, and these hepatic cells are arranged in the form of cords. Tigrale. Hepatic cells kun hepatic lobule ginung nang kua kazuk shayuk zina cords form in our insonsti yutya. Okay, but the structural and functional unit is the hepatic lobule. Teningati her lobule rere hepatic lobule rere cover sonsti duglo thin connective tissue jingyampo kaulangati glissons capsule zerno, and this glissons capsule is the characteristic feature of a mammal's liver. Chazina a glissons capsule only mammal liver in a mane present mitya. Okay, now the bile ngata hepatic liver na yutkane hepatic cells ko ne produce chono, and produce songs this thing ne liver through ducts binkan kaula hepatic ducts no ot through pass songs te ko gallbladder chogla move chano, and tenna gallbladder nangwa it is stored and concentrated. ठीक डाले gallbladder का वो thin muscular sac tenga the question being na bile sui secrete chono zina. It is not secreted by the gallbladder. Secrete chanogli liver through, but store na concentrate chano gallbladder no kwa. Tening atang okay. Ting atang duct of gallbladder. Gallbladder duct la gallbladder ka ne binka ne duct la cystic duct zara no, and along with the hepatic duct ka liver inang ne यो नोले ई डक्ट निस्का फॉर्म ई डक्ट निस्का जब मिला इच्छा चिकपो थुगा चिकपो ची फॉर्म जोनो जना the common bile duct form chono. ठीक डाले तंगा इबो ई diagram में through हागो अनोले ते yung ati liver ino ठीक डाले right lobe na left lobe na left lobe ino right lobe na left lobe le tini i right kane yung liver right lobe of liver kane duct pinka lang ati right hepatic duct zano, left lobe of liver kane duct bian ole ka lang ati left hepatic duct zano. In niska nyampo ikane i duct niska la nyampo चीज जनो जना common चलो common hepatic duct जनो ठीक डाले common hepatic duct तेने ई hepatic duct कने hepatic duct nyampo gall bladder ई कने duct यों दुआले ई cystic duct नंग gall bladder duct काला cystic duct जनो तो नंग hepatic duct इसका एक mixture होले यू लंगाती common bile duct जरूर ठीक रहले. When the cystic duct and the hepatic ducts meet, they are known as common bile duct. You know एक mixture होले common bile duct जरूर. तेने ngatan दुआले ई pancreas से through duct चिक भी होले का लंगाती pancreatic duct जरूर. ई बोंगाता pancreatic duct नो ई structure बोंगाता pancreas इन होले इन दुआले तेने ई नंको एक कंपो pancreatic duct नो ई pancreatic duct na ई common bile duct po niska nyampo join sonste duodenum nankuga open chanole be anole khorangoni secretions kurte tene ई khong niska nam nyampo ika tuga chikpo khongona cheese anozna hepatopancreatic duct. Now the common bile duct and the pancreatic duct together form the hepatopancreatic duct. Then e hepatopancreatic duct po duodenum inagua open chano. ठीक है the duodenum nam को open छाचिक po इका sphincter जी यूट क्या ले कावे ई opening po guard चनो इका sphincter यूट कन बोला जनोले sphincter of Oddi ई खोज यूट क्या ले sphincter इला जनोले sphincter of Oddi ठीक है then ई विची चनो जना content sphincter role ngata ngan la ngati sit pille ki khoi khong I ducts guni nang kwa chi ji kurte yon adna duodenum na kherche nok pale ta I duodenum kane locks te I bo I content po I ducts guni content po locks te micha chizla ठीक रहले मतलब बैक फ्लो सोचते गया बालों से मिछा चीज़ला इस स्फिंक्टर या तो जोनो ननाम जी ई डक्ट निस्का इन अंगुआ डिओडेनम इन अंगुआ बे चिकपो जब ओपन छा चिकपो इस स्फिंक्टर बो क्लोज छानो हैंस the content gun locks the yung amanok chigrale it prevents the backflow the is sphincter la cheese ranolo ka wo I opening ka yutyak present to la zernole the duct of Oddi no sphincter of Oddi sorry
tene ika to distiyot kyale the bile ducts nang pancreatic duct common bile duct nang pancreatic duct iska open chanole into the duodenum ka first part of the small intestine no then te iska nyampo open chachi po mingchi utya hepatopancreatic duct tegrale tena ngi sirkan nangjing at the opening of the hepatopancreatic duct ka duodenum ka open chat ote ka chut kyalo a sphincter is present ka lang the sphincter of Oda is no okay the hepatopancreatic duct in ankuga content chut kyale ko composition nangu achi khurtu kyale hepatopancreatic duct tanga ta hepatopancreatic duct ponga ta duct nis nge podote manale pancreatic duct nang bile duct तो pancreatic duct में तो होगा pancreatic juices और bile duct में होगा bile ठिकराले इन इसका ngata yut kyale hepatopancreatic duct nangwa then इन इसका khurte ko duodenum na sons no ठिकराले tanga ta important point chi yut kyazna the bile in it has no enzymes. The ibongata MCQ point of view, whoever is preparing for NEET, they were important channel. It has no enzymes. Bile in bilkul enzymes में क्या? ते bile in ची युत्या bile salts युत्या नंग bile pigments युत्या bicarbonate ions युत्या water युत्या cholesterol युत्या ठिराले ओ तिसंगमा bile ना युत्या ता bile salts चीना या तो चनो जना emulsification of fats ना emulsification जना breakdown of fats into smaller molecules ठिकराले fats गुण ngata small molecules गुण नंकुगा breakdown चोचेसला emulsifies जनो ठिकराले ई smaller molecules langati चीज आनो जना micelles जनो ठिकराले तेंगता जुगे bile salt से fats गुण ngata है small molecules micelles नंको break चनो का जस्ट देखो digestion है ना help चनो ठिकराले तेने bile pigments का जो form चनो जना hemoglobin बो नमजिंगता 120 days कोई complete RBC से इजुक चनो पले death 120 days इन तेना को hemoglobin में क्या लेते वो break चाची पोंगता bile pigment biliverdin नंग bilirubin गुण डुबानो ठीक राले ओ तो यो क्या bicarbonate आयो क्या तो ना water cholesterol इस हम क्या ठीक राले तंगा था third digestive glands pancreas का move छाना तंगा था pancreas ना था NCERT ना चीज़ इतुक जना it is a elongated organ situated between the limbs of the U-shaped duodenum ठीक राले elongated जना को इज़ो ring मोज दुगलो ठीक राले इज़ुक सोला ring में युत्या तेने कार उदुक जना U-shaped duodenum में बार बेना दुगलो ठीक राले इज़ुक चुस्ती का duodenum युआदना इ बारला कोची दुगलो इजुगले pancreas पर situated युत्या ठीक राले ता pancreas पर गंता heterocrine gland नोलो ठीक राले heterocrine जना का वो exocrine नंग नो का वो endocrine नंग नो इसका मतलब pancreas functions as both exocrine and endocrine gland ठीक राले कोई निस्के function maintain चोनो ता exocrine gland गुण गंते का वाला जनो जना तेतोस gland का गुनी secretions गुण गंता है duct के through blood stream में नता है ठीक राले blood इना कुआ secretions गुण endocrine gland secretions गुण blood exocrine gland secretions गुण blood इना कुआ duct through a pipe या duct through ले बनो ठीक राले तेने endocrine gland से secretion गुण blood इना को directly ले बनो खोंगोनी secretions गुण कजुक duct चिंग यहाँ पास छागोज में क्या it release directly its secretion into the blood ठीक राले now exocrine तंगता pancreas से exocrine portion बे ची secrete चनो जना alkaline pancreatic juice secrete चनो कावेना को enzymes युत्या मतलब ची जना exocrine pancreas से exocrine part पे ची secrete चनो जना pancreatic juice कावेना enzyme युत इ pancreatic juice पो alkaline दुगलो मतलब कोई pH पो it is basic ठीक राले सामने on दुगना 7.3 to 8.1 pancreatic juice से pH पो योनो ठीक राले तेने endocrine portion of the pancreas सिंगा ताची secrete चनो जना hormones type nis secrete चनो insulin and glucagon the insulin ngata है endocrine portion है beta cell सिंगा ता है insulin produce चनो तेने alpha cell सिंगा ता glucagon hormone produce चनो ठीक राले and this is all about the digestive glands the next ngati silin the digestion of food ngati food ka zui digest charule ठीक राले ngan langati introjik silpele tak sangati the next video ngati silin khongune ka enzymes gunyampo khongon breakdown charu into the final monosaccharide products ठीक राले तेने थुरजे चले संगमला